The following message is transmitted at the request of the Centers for Disease Control. A bomb has been planted inside the CDC headquarters. Also, after the bomb went off, a new virus has been released into the air. The symptoms have been identified. They include fever, extreme nausea and vomiting, extreme thirst for water, diarrhea, headache, and chills. The winds are currently blowing northwest at 25 miles per hour, so everyone northwest of Atlanta is ordered to continue with their daily lives, as there have not been many infected persons. Stay tuned to media outlets for more information on this situation. The following message is transmitted at the request of the CDC and the state of Georgia. The disease has been identified as the chronic wasting disease. The chronic wasting disease is most common amongst elk, deer, and caribou, but, somehow, turned into a strain that is harmful to humans. There are now about 1,500 cases of chronic wasting disease in the state of Georgia. Stay tuned for more information on this situation. The following message is transmitted at the request of the CDC and civil authorities. Residents of Georgia, Alabama, Tennessee, North and South Carolina, Mississippi, and Kentucky are ordered to return home immediately. The chronic wasting disease has spread to the states previously mentioned. Also, reports of the infected attacking the uninfected have come in due to numerous 911 calls about medical emergencies and civil unrest. The CDC has started to work on a cure. Stay tuned for more information on this escalating situation. We interrupt normal programming. This is the emergency alert system. All normal programming has been discontinued at the request of the White House. All EAS participants will go to the EAS Operating Handbook for a national-level emergency. Please stand by, please stand by, please stand by. We interrupt normal programming. This is a national emergency. Important instructions will follow. We interrupt normal programming. This is the emergency alert system. All normal programming has been discontinued during this emergency. This is an emergency action notification. All radio and cable stations shall transmit this emergency action notification.
This station has interrupted normal programming at the request of the President to keep you informed. We interrupt normal programming. This is the emergency alert system. All normal programming has been discontinued during this emergency. This is an emergency action notification. All radio and cable stations shall transmit this emergency action notification. This station has interrupted normal programming at the request of the President to keep you informed. The following message is transmitted at the request of the CDC, the United States government, and the Federal Emergency Management Agency. Chronic wasting disease has spread to more states. They include Ohio, Indiana, Illinois, Arkansas, Oklahoma, Kansas, North and South Dakota, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Iowa, Pennsylvania, Maryland, Maine, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Florida, Nebraska, West Virginia, New Jersey, Rhode Island, Missouri, and Colorado. The chronic wasting disease is expected to go global within the next 6 hours. Stay tuned for more information on this crisis. We interrupt normal programming. This is the emergency alert system. All normal programming has been discontinued during this emergency. This is an emergency action notification. All radio and cable stations shall transmit this emergency action notification. This station has interrupted normal programming at the request of the President to keep you informed. The following message is transmitted at the request of the Prime Minister of Canada, the Canadian Government, and FEMA in the United States. Reports of chronic wasting disease in Ontario, Manitoba, Quebec, and Saskatchewan have come in. This disease has been reported to make those infected deranged and has no fear for those around them. These beings, best described as zombies, are wreaking havoc on those uninfected. Stay tuned for more information on this dangerous situation. Le message suivant est transmis à la demande du Premier ministre du Canada, du gouvernement canadien et de la FEMA aux États-Unis. Des rapports de maladies débilitantes chroniques en Ontario, au Manitoba, au Québec et en Saskatchewan ont été signalés. Cette maladie a été signalée pour rendre les personnes infectées dérangées et n'a aucune crainte pour ceux qui les entourent. Ces êtres, mieux décrits comme des zombies, font des ravages chez ceux qui ne sont pas infectés. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette situation dangereuse. Аварийно предупреждение. Аварийно предупреждение. Аварийно предупреждение. Следното съобщение е предоставено от българското правителство за освобождаване. Съобщава се за нов, странен вирус в страната. На правителството е казано също, че САЩ и Канада имат този вирус. Този вирус е известен в САЩ и Канада като хронично пропиляващо заболяване. Хроничната загуба на болест е често срещана сред елени и лосове, но по някакъв начин е променила генетичния си материал, за да се превърне в нов щам, който е вреден за хората. Следете за повече информация за тази опасна ситуация.
Экстренное предупреждение. Экстренное предупреждение. Экстренное предупреждение. Следующее уведомление было предоставлено украинским правительством для выпуска. В стране зарегистрирован новый странный вирус. Правительству также сообщили, что вирус есть в США, Канаде и Болгарии. Этот вирус известен в США и Канаде как хроническая расточительная болезнь. Хроническая потеря болезни является обычным явлением среди оленей и лосей, но каким-то образом изменила свой генетический материал, превратившись в новый штамм, вредный для человека. Следите за обновлениями, чтобы узнать больше об этой опасной ситуации. Екстрене попередження. Екстрене попередження. Екстрене попередження. Наступне повідомлення було надано українським урядом для звільнення. В Україні зареєстровано новий дивний вірус. Також уряду було сказано, що США, Канада та Болгарія мають вірус. Цей вірус відомий у США та Канаді як хронічне марнотратне захворювання. Втрата хронічних захворювань поширена серед оленів та лосів, але якось змінила їх генетичний матеріал, перетворившись на новий штам, шкідливий для людини. Слідкуйте за додатковою інформацією щодо цієї небезпечної ситуації. Nouzové varování. Nouzové varování. Nouzové varování. Následující oznámení byla dána českou vládou k propuštění. V zemi byl zaregistrován nový podivný virus. Vládě bylo také řečeno, že virus měly Spojené státy, Kanada a Bulharsko. Tento virus je ve Spojených státech a Kanadě znám jako chronické nehospodárné onemocnění. Ztráta chronických onemocnění je běžná u jelenů a losů, ale nějak změnila jejich genetický materiál a stala se novým kmenem škodlivým pro člověka. Sledujte další informace o této nebezpečné situaci. Ostrzeżenie awaryjne. Ostrzeżenie awaryjne. Ostrzeżenie awaryjne. Poniższy wniosek został złożony przez polski rząd o zwolnienie. W kraju został zarejestrowany nowy dziwny wirus. Rządowi powiedziano również, że Stany Zjednoczone, Kanada i Bułgaria mają wirusy. Wirus ten znany jest w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako przewlekła choroba powodująca marnotrawstwo. Utrata chorób przewlekłych jest powszechna wśród jeleni i łosi, ale w jakiś sposób zmieniła ich materiał genetyczny, stając się nowym szczepem szkodliwym dla ludzi. Uważaj na więcej informacji na temat tej niebezpiecznej sytuacji. Nödvarning. 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 Följande meddelande gavs av den svenska regeringen för uppsägning. Ett nytt konstigt virus har registrerats i landet. Regeringen fick också veta att USA, Kanada och Bulgarien hade viruset. Detta virus är känt i USA och Kanada som en kronisk slösaktig sjukdom. Förlusten av kroniska sjukdomar är vanligt bland rådjur och älg men har på något sätt förändrat sitt genetiska material och blivit en ny stam som är skadlig för människor. Håll utkik efter mer information om denna farliga situation. Nødvarsel. 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 Følgende varsel ble gitt av den norske regjeringen for avskjedigelse. Et nytt merkelig virus er registrert i landet. Regjeringen fikk også beskjed om at USA, Kanada og Bulgaria hadde viruset. Dette viruset er kjent i USA og Kanada som en kronisk sløsende sykdom. Tapet av kroniske sykdommer er vanlig blant hjort og elg,
men har på en eller annen måte endret genetisk materiale og blitt en ny belastning som er skadelig for mennesker. Se etter mer informasjon om denne farlige situasjonen. Nødvarsel. 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 Følgende meddelelse blev givet af den danske regering for afskedigelse. En ny mærkelig virus er blevet registreret i landet. Regeringen fik også at vide, at USA, Canada og Bulgarien havde virusen. Denne virus er kendt i USA og Canada som en kronisk spældende sygdom. Tabet af kroniske sygdomme er almindeligt blandt hjorte og elg, men har på en eller anden måde ændret deres genetiske materiale og er blevet en ny stamme, der er skadelig for mennesker. Hold øje med mere information om denne farlige situation. Noodwaarschuwing. 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 De Deense regering heeft het volgende ontslag aangezegd. Er is een nieuw vreemd virus geregistreerd in het land. Ook kreeg de regering te horen dat de Verenigde Staten, Canada en Bulgarije het virus hadden. Dit virus staat in de Verenigde Staten en Canada bekend als een chronische verspillende ziekte. Het verlies van chronische ziekte komt veel voor bij herten en elanden, maar heeft op de een of andere manier hun genetisch materiaal veranderd, waardoor het een nieuwe stam is geworden die schadelijk is voor de mens. Kijk voor meer informatie over deze gevaarlijke situatie. We interrupt normal programming. This is a global emergency. Important instructions will follow. We interrupt normal programming. This is the emergency alert system. All normal programming has been discontinued during this emergency. This is an emergency action notification. All radio and cable stations shall transmit this emergency action notification. This station has interrupted normal programming at the request of the President to keep you informed. The following message is transmitted at the request of the United States government, FEMA, and the CDC. The chronic wasting virus has been reported in all 193 countries. Within 5 hours, the whole human population will succumb to this virus. There is nowhere to escape this horrible demise. You are advised to gather those you love and any belongings of importance to you and brace for your inevitable doom. Younger children should not be informed about this event. Make sure they die peacefully. Your government thanks you for your cooperation, but this is the end. This is the emergency alert system, signing off for the final time.